Raina Forbin, ministre des Affaires étrangères et des cultes d'Haïti, et son Excellence M. Roberto Álvarez, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les intervenants suivants à participer à la présente séance. Monsieur Carlos Ruiz Massieu, représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Madame Monica Djouma, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Madame Vanessa Fraser, représentante spéciale du secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés. Et Monsieur Jack Christofides, représentant spécial de la force de répression des gangs en Haïti. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je donne à présent la parole à Monsieur Carlos Ruiz Massieu. Merci, Madame la Présidente. Et Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, Excellences, c'est un plaisir de vous informer de la situation en Haïti, aux côtés de Jack Christofides, représentant spécial de la force de répression des gangs, Monica Djouma, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, et Vanessa Fraser, représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés. Et je salue également la présence de son Excellence Madame Raina Forbin, ministre des Affaires étrangères et des cultes d'Haïti, et la présence de l'excellent ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, M. Roberto Álvarez. Et Madame la Présidente, Haiti continue to face persistent insecurity, acute humanitarian needs, and institutional challenges, with devastating consequences for its population. Yet, recent developments demonstrate that there still remains an opportunity to move the political transition forward, begin reversing the threat posed by gangs, and restore democratic governance. The challenge now is to sustain that momentum and translate it into tangible improvements for the Haitian people. Madam President, the transition stands at a critical moment. The adoption of the revised electoral decree and the consensus reached on an electoral budget earlier this month are significant achievements that provide a basis for renewed momentum. The launch of voter registration today marks another important step forward. The next priority is clear: the adoption of a credible and realistic electoral calendar. Achieving this will require sustained cohesion among Haitian institutions, continued dialogue across the political spectrum, and a shared commitment to place the interest of the Haitian people above all else. I am convinced that Haitian stakeholders can work together to advance the transition, create the conditions for credible elections, and restore the functioning of their democratic institutions. Madam President, in my ongoing consultations with political parties, civil society, youth, and women's organizations, one message has been consistent: security is indispensable for credible elections. Yet, security challenges must not become a reason to delay the political process. Electoral preparations and security improvements must advance together to sustain the momentum. In this context, the full deployment of the GSF in support of national authorities remains critical to foster a security environment conducive to the electoral process.
The United Nations is fully committed to accompanying these Haitian-led efforts. They must now proceed with greater pace and coherence to ensure that institutional progress delivers tangible improvements for the Haitian people. Madam President, security remains Haiti's most pressing challenge. Gang violence continues to exact a heavy toll on a beleaguered population. Millions of Haitians remain displaced or food insecure, while women and children continue to bear the brunt of the violence. Recent attacks in Cité Soleil, Kenskoff, as well as in the Southeast and Artibonite departments, demonstrate the continued reach of gangs and the imperative need to step up efforts to break their influence and strengthen the protection of populations. Against this backdrop, the launch of operations by the GSF represents an important milestone. Together with the continued strengthening of the Haitian National Police and the Armed Forces of Haiti, it marks a transition from planning to implementation. The progressive deployment and scaling up of the force, with the support of the United Nations Support Office in Haiti, and successful targeted anti-gang operations will be critical to strengthening national efforts to address insecurity and restore public confidence. Ensuring that these efforts continue in the near future will be paramount. At the same time, ensuring the full compliance of these operations with international human rights law and relevant international standards is also essential to sustaining legitimacy, strengthening public trust, and achieving lasting security gains. I commend the efforts of ONSO, contributing member states, regional and international partners in establishing the operational, legal, and logistical frameworks that have made this possible. Equally important is the close coordination now established among BINU, ONSO, the GSF, Haitian institutions, and international partners. Success depends on security, political engagement, and humanitarian action reinforcing each other. Madam President, security operations alone will not produce lasting peace. Achieving it requires a broader strategy, one that reduces the appeal and the capacity of armed gangs while strengthening justice, state institutions, and providing opportunities for communities affected by violence, especially for women and children. Haiti's children are at a grave risk. Alarmingly, as many as 1 in every 2 gang members today is a child. Children are being exploited, coerced into violence, and deprived of the opportunity to build a future. Averting a lost generation must therefore be at the heart of Haiti's stabilization and recovery efforts. I welcome the sustained leadership of the National Commission on Disarmament, Dismantlement, and Reintegration to advance a Haitian-owned vision for reducing armed violence and creating viable alternatives to gang membership, particularly for children and young people at risk. This vision must now be translated into a comprehensive national program supported by the international community. As outlined in the Secretary General's letter to this Council, the United Nations has developed practical phase options to support such a program alongside initiatives to strengthen justice, accountability, and oversight. Additionally, the establishment of 2 specialized judicial units to strengthen accountability for serious crimes is an important step towards delivering justice for victims and breaking the cycle of violence and impunity. I encourage member states, including those seeking complementary avenues to support Haiti's stabilization efforts, to channel their support through the proposed multi-party trust fund. This will help Haiti turn security gains into lasting stability. Madam President, distinguished Council members, the window of opportunity before Haiti must now be seized.
the Council's continued support for this innovative partnership, the GSF, with logistical UN support, and the good offices and political work of BINU, will be critical to help sustain the current momentum. As highlighted by the Secretary General during his recent visit to Port-au-Prince, lasting progress will require sustained political engagement and continued international solidarity. Above all, it will require a shared sense of urgency to deliver tangible improvements that the population can see and can feel. Madame la Présidente, j'appelle le gouvernement haïtien et l'ensemble des parties prenantes à faire preuve d'un engagement constant, de responsabilité politique et d'un esprit constructif afin de préserver les progrès accomplis. J'encourage également les États membres à fournir les ressources nécessaires pour appuyer les priorités nationales, consolider les acquis en matière de sécurité et créer les conditions propices à la tenue d'élections et au rétablissement de la gouvernance démocratique. Les Nations Unies demeurent résolument engagées à accompagner les efforts menés par Haïti sur cette voie. Le peuple haïtien attend depuis trop longtemps. Il mérite que les progrès accomplis se traduisent par des améliorations concrètes de ses conditions de vie et par de nouvelles perspectives pour l'avenir. Je vous remercie. Je remercie M. Ruiz Massieu pour son exposé et je donne à présent la parole à Mme Monica Juma. Madam President, distinguished members of Council, Excellencies, I am honored to address the Security Council for the first time as Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime and to present UNODC's 11th report on the situation in Haiti, which covers the period between January and July 2026. In preparation for this briefing, I traveled to Haiti last week. While I have visited Haiti in my previous capacity during the MSS deployment, my desire this time was to engage with the people and situation on the ground ahead of this session. During my visit, I met with the Prime Minister, senior government officials, including ministers of justice and public security, of finance and the economy, the Director General of the Haitian National Police. I also held a briefing with ambassadors in Haiti and met with colleagues from the UN family, including the DSRG and resident coordinator, and the special representative of the Gang Suppression Force and head of UNSO, all of whom are committed to restoring peace and security in Haiti. I also traveled to and engaged with critical actors in the Dominican Republic, including Minister Roberto Álvarez, who is here, all who shared perspectives on the bilateral and regional dimension of the situation. What I witnessed on the ground gave a human face to the report being presented to you today. I saw and heard about the daily costs that organized crime imposes on ordinary people, displacement of populations, roads and schools lying empty, businesses forced to close early, and state institutions struggling to deliver safety and essential services. Yet, I also heard of and witnessed the extraordinary resilience of the Haitian people, communities refusing to surrender to fear or violence, public servants working to keep institutions functioning against extraordinary odds, and police officers reporting for duty with limited resources and at enormous personal risk against well-armed and resourced gangs. That determination deserves more than our recognition. It calls for support and sustained action. Excellencies, the report before the Council today documents an important shift. Haiti's armed gangs are no longer simply seeking to capture territory. They are seeking to capture the systems of governance and the economic lifelines on which communities and institutions depend. They are competing for control over transport corridors, fuel supplies, food distribution network, and illicit markets. Every checkpoint they control symbolizes their authority. Their criminal portfolios have in turn diversified.
drawing from multiple illicit revenue streams and creating a criminal ecosystem that is more adaptable, more resilient, and sophisticated to dismantle. Organized crime is reshaping and in some cases replacing the authority of the state, essentially holding government and population hostage. Meanwhile, gangs continue expanding their influence beyond the capital into Antibonite, the Center Department, and southern transport routes. Communities previously less affected now face violence and kidnappings, with young people coerced into crime by merciless gangs. And in the absence of official public security, some gangs now present themselves as so-called community protectors, further blurring the line between criminal violence, vigilante justice, and legitimate authority, thus eroding public trust. That is why Haiti's crisis should not be understood as a security crisis alone. It is increasingly a governance crisis driven by organized crime, with consequences for the upcoming elections, the humanitarian response, and long-term prosperity and development. Nor is this crisis confined to Haiti's borders. Illicit firearms, including military-grade weapons, continue to flow into Haiti from abroad. Cocaine and other drug trafficking networks increasingly use Haiti as a storage and logistics hub for onward transport along Caribbean routes. Migrant smuggling routes connect Haiti with the Bahamas, the Dominican Republic, the Turks and Caicos Islands, the United States of America, and South America. These are interconnected criminal net markets that require a coordinated regional response. Distinguished members of the Council, despite the challenging security situation, there are opportunities. The Gang Suppression Force has begun deployment, and both the Special Representative, who is here with us today, and Force Commander are working towards achieving the mandate of the GSF. It is, however, clear that the effective security operations must be reinforced by functioning criminal justice systems that restore and uphold the rule of law. Gang members must be arrested, prosecuted, and detained, criminal networks dismantled, and police systems adequately resourced. Young children forced into violence need to be separated from gangs and weapons removed from the society. Without this, security gains will be but temporary. UNODC stands ready to support this effort by providing technical assistance to strengthen the interface between the GSF and the Haitian authorities, ensuring that anti-gang operations translate into lasting just outcomes and sustainable security. Work is also going in strengthening institutions. Together with the UN Human Rights Office, UNODC helped establish the specialized judicial pools to investigate complex financial crimes, corruption, money laundering, arms trafficking, and serious offenses such as sexual violence. This is an important investment in the rule of law, and it requires resources and support to ensure cases can start progressing. Haiti also completed its first national risk assessment on money laundering and terrorist financing, providing a foundation for stronger financial investigations and efforts to disrupt illicit financial flows. While these developments will not transform the situation overnight, they are essential building blocks for long-term peace, security, and the rule of law. Excellencies, to help Haiti and put it on the path to peace, we must respond to the urgent needs on the ground while building institutions capable of sustaining long-term stability and the rule of law. The first, most immediate priority must be to help authorities restore security and regain control of territory and key supply routes so that people, commerce, and humanitarian aid can move safely. Second, we must dismantle the criminal economies that fuel the violence. Every gang disbanded today will be replaced tomorrow if the illicit market sustaining them remain intact. That means strengthening financial investigations, cutting off illicit revenue streams, and confronting corruption. Third, we must strengthen border and customs control as well as regional efforts to stem the flow of guns, drugs,
and equipment coming into Haiti and to prevent further spillover into neighboring countries. Strengthening border management, especially in southern Haiti and in the maritime domain, is critical to disrupting trafficking networks and reinforcing collective regional security. In this regard, UNODC is developing an integrated regional program for the Caribbean with Haiti at the center to facilitate operational cooperation, intelligence sharing, joint maritime patrols, and capacity building for security forces. And fourth, to build lasting, sustainable peace, we must rebuild trust between citizen and the state. A central component of this consists of investment in credible, functioning criminal justice systems, providing economic opportunities, and restoring confidence that public authorities, not criminal groups, can provide security and essential services. UNODC is uniquely positioned to support these efforts in view of our mandate and professional outlay. We work across the entire criminal justice chain, linking security with governance and the rule of law. We are committed to continue working alongside the national authorities, the United Nations system, and regional partners in this regard. I would also like to recognize the strong relationship between UNODC and UN family in Haiti. Our teams are well fused and delivering better impact on the ground. Ladies and gentlemen, my visit to Haiti left me with a lasting impression. The people I met were not asking for miracles. They were asking for what many of us take for granted: the freedom to travel without fear, to earn a living, to send children to school, and to believe that the rule of law, rather than the rule of violence, will shape their lives. It is our collective responsibility to help build that future for the people of Haiti and the wider region. The Haitian people have not given up on this ambition. We must not give up on it either. I thank you for your attention. Je remercie Madame Juma de son exposé et je donne à présent la parole à Madame Vanessa Fraser. Thank you, Madam President, distinguished members of the Council. I thank you for inviting me to brief you today on the situation of children affected by armed violence in Haiti. As you know, I traveled to Haiti in May. It was a deeply sobering but also a very important mission, as I met national authorities, United Nations partners, civil society organizations, and children affected by violence, all of whom are grappling with an extraordinarily complex and multi-layered crisis. The situation of children in Haiti is amongst the most alarming anywhere in the world. Children are being killed, maimed, abducted, recruited, and used by armed gangs, displaced from their homes, denied access to education, and deprived of basic protection and legal identity. The violence they face is not incidental to the crisis. It is central to it. Children are caught at the intersection of insecurity, poverty, displacement, and the growing control of armed gangs over daily life. The gravity of the situation is reflected in the data. In 2025, the United Nations verified 2,088 grave violations against 1,661 children in Haiti. Recruitment and use by armed gangs was the most prevalent violation, with 892 children recruited and used. Killing and maiming affected 620 children, and 277 children were abducted. Sexual violence against children also remains a matter of grave concern, including as a deliberate tactic to instill fear and assert control over communities. These figures show that Haiti's children are not only collateral victims of the crisis, they are being targeted, exploited, and instrumentalized by armed actors. Estimates suggest that children may account for more than half of gang members in Haiti. Children are recruited because of poverty, insecurity, family separation, displacement, lack of schooling, and the absence of viable alternatives. This is a devastating indicator of the extent to which armed gangs are exploiting vulnerability, absence of opportunities, and a severely diminished space for children's protection and development. During my visit, I stressed repeatedly that children associated with armed gangs must be treated first and foremost as victims.
That principle is essential and grounded in international child protection standards and in the Convention on the Rights of the Child. It is also essential to any credible and sustainable response. For children who may have committed serious crimes during their association with gangs, international juvenile justice standards apply. Detention must remain a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time. Haiti's obligations under the Convention of the Rights of the Child, as well as its commitments to the Paris Principles, must guide the treatment of all children, including those in conflict with the law. I was deeply troubled by what I saw at the detention facility Saint-Michel in Port-au-Prince, where children have been held for years, in some cases without charge and without being brought before a judge. Some of the children with whom I spoke reported having spent up to 8 years in detention without ever having appeared before a judge. This is not acceptable. I was also gravely concerned by the conditions of detention. Saint-Michel was designed to accommodate approximately 100 children. Yet, on the day of my visit, the facility held almost 600 detainees, of whom less than 100 were children. The remaining detainees were adults, many of whom should not have been accommodated in a facility intended for children. This severe overcrowding has further exacerbated the situation of children deprived of their liberty, who are confined to highly restricted spaces in order to maintain separation from the adult population. I raised these concerns directly with the authorities and urged the immediate review of all cases involving children deprived of their liberty, strengthening judicial oversight, and the release of children wherever possible in accordance with international juvenile justice standards. Children should not spend years in detention because protection and justice systems have failed to respond. I also stressed that the loss, destruction, or absence of case files can under no circumstances justify the continued detention of a child. Such cases must be resolved without delay and in full respect of due process guarantees. I also advocated strongly for the full implementation of the handover protocol. This protocol is one of the most important practical tools available in Haiti today. It provides a clear framework for transferring children encountered during security operations to child protection actors rather than detention pathways. I am encouraged that more than 570 children have already been handed over to civilian child protection actors under this framework. This is a significant achievement and proof that practical solutions are possible when there is political will and coordinated action. At the same time, implementation remains uneven. There is an urgent need to standardize procedures, clarify roles, and ensure that all actors apply the protocol consistently. I therefore welcomed the discussion underway between the Ministry of Justice, the National DDR Commission, Institute of Social Welfare and Research, the EBSR, UNICEF, and other partners to develop an implementation manual that would clarify the distinction between the child protection pathway for children associated with gangs, who must be treated first and foremost as victims, and the juvenile justice pathway that may apply where a child is alleged to have committed a serious offense. A clear and coherent system is essential if Haiti is to avoid ad hoc responses and is to prevent children from falling through the cracks. The urgency of this work cannot be overstated. If the GSF achieves the operational impact that is envisaged, larger numbers of children are likely to be separated from armed gangs and referred through the handover protocol. The protocol and accompanying procedures must therefore be fully operational, well coordinated, and consistently implemented before those capacities are tested at scale. Any gaps or delays that are manageable today risk becoming major protection risks tomorrow. This is why investing now in effective implementation, clear responsibilities, and adequate reception and reintegration capacities is so crucial. Madam President, my visit took place at a critical moment
as the gang suppression force prepares for deployment. I emphasize in all my meetings that security and child protection cannot be separated. The deployment of the GSF creates both risks and opportunities. The risk is that children encountered during operations may be treated as security threats and moved into detention and criminalization. The opportunity is that, if the right systems are in place, children can be separated from armed gangs, transferred to civilian child protection actors, and given a real chance at reintegration. However, this opportunity can only be realized if the handover protocol is functioning effectively and consistently in practice. A child protection response is only as strong as the system that supports it. I was encouraged to hear that the GSF recognizes that children are to be treated primarily as victims and that protocols and systems are being put in place to protect children during operations. I also welcomed the development of standard operating procedures, child protection training before and during deployment, and efforts to align operational arrangements with the handover protocol. These are important safeguards and they must be fully implemented. In this regard, I wish to reiterate the readiness of the United Nations to cooperate with the GSF on child protection. However, we must be clear, security operations alone will not solve Haiti's crisis. If large numbers of children are separated from gangs without adequate reception, rehabilitation, and reintegration capacity, the likely outcome will be re-recruitment, further marginalization, or prolonged detention. That would not be protection. It would simply transfer children from one form of harm to another. This is why reintegration is so important. During my mission, I visited reintegration projects in Port-au-Prince and Les Cayes, where I had the privilege of speaking directly with children who had escaped or been released from armed gangs. Their courage was humbling. Their needs were immense. Reintegration is not simply a matter of handing a child over to a facility. It requires family tracing, psychosocial support, education, vocational training, legal identity, community acceptance, and long-term accompaniment. I was encouraged to see work underway to expand capacity to receive children, including in Les Cayes, where a center is being renovated to receive up to 600 children separated from armed gangs. Such initiatives are essential. They need predictable long-term support. I also stress the importance of supporting the caregivers of these children and of creating opportunities for children through education, vocational training, and partnerships with the private sector. Reintegration will not succeed if children return to the same conditions of exclusion and vulnerability that made them vulnerable to recruitment and use by armed gangs in the first place. I was particularly struck by the issue of legal identity. Many children coming out of armed gangs do not have birth certificates because their documents have been taken or destroyed. Without legal identity, children cannot easily access services, education, justice, or protection. They become invisible. I therefore welcome the discussions on restoring legal identity, strengthening civil registration, and addressing this critical gap as part of Haiti's broader child protection response. I was also encouraged by the emphasis on prevention. The Haitian authorities and partners spoke to me about the importance of community sensitization, social cohesion, religious leaders, local networks, and even social media engagement to deliver peace messages and counter recruitment. These approaches matter. I would also like to commend the initiative of the Minister of Foreign Affairs and Religious Affairs in convening an interfaith conference at the end of May. By bringing together religious and community leaders from across Haiti, the conference aimed to highlight the important role that faith and community actors can play in sensitizing communities to view children formerly associated with armed groups primarily as victims, deserving of support, acceptance, and reintegration into community life. Prevention begins at home,
in the community, in the classroom, and in public spaces. It requires trusted messages, safer communities, and real alternatives for children and adolescents. Madam President, the education crisis in Haiti is also a child protection crisis. I was informed that thousands of schools are closed or not functioning, including because they are occupied by armed gangs or used by internally displaced persons. For children, the collapse of education is a loss of learning, as well as a loss of protection, structure, and hope. A child who is out of school is exposed to recruitment, exploitation, and violence. Education must therefore be treated as part of the protection response. I was encouraged by the work of the UN system, as well as by the tireless efforts of civil society organizations operating in extremely difficult circumstances. I also welcome the interest of donor and member states in supporting Haiti's response. The needs are far greater than the current resources. I urge donors to invest in the immediate response and in the long-term strengthening of child protection, justice, civil registration, reintegration, and education systems. In particular, we need sustained support for Haitian institutions such as the BASR, the justice system, the National DDR Commission, and community-based protection and reintegration structures. We also need to support reception and rehabilitation centers, psychosocial services, family tracing, and social and economic reintegration, including for older adolescents and youth. Short-term funding cycles will not be sufficient. Haiti needs predictable investment over time. Madam President, my visit to Haiti left me with a strong sense of urgency, but also with a sense that there is a real opportunity to make progress if we act with coherence and determination. The implementation of the handover protocol, the deployment of the GSF with robust child protection safeguards, the strengthening of national child protection and justice systems, the commitment of national authorities and partners all provide an opening for positive change. But that opening will only matter if children remain at the center of every decision. Children associated with gangs must be treated as victims first and foremost. Children in detention must be urgently reviewed and released wherever possible. Children without identity must be registered. Children who have escaped violence must be reintegrated with dignity. Children at risk must be protected before they are recruited. And children who have suffered violence must be given the support that they need to heal, recover, and rebuild their lives. To conclude, Haiti is a situation in which I see both profound suffering and genuine potential for progress. If we join forces in support of the Haitian authorities, strengthen child protection systems, and ensure that security, justice, education, and reintegration efforts are brought together around the best interests of the child, we can make a meaningful difference for children in Haiti. I thank you for your attention. Je remercie Madame Fraser de son exposé et je donne à présent la parole à Monsieur Jack Christofidis. Madam President, distinguished council members, thank you for the opportunity to brief you on the progress of the Haiti Gang Suppression Force. I'm honored to do so alongside Special Representatives Carlos Ruiz-Massieu and Vanessa Frazier and Executive Director Monica Juma. I recognize the foreign ministers of Haiti and the Dominican Republic, whose countries are extending important support to the GSF. When I briefed you 3 months ago, the Council had reaffirmed its trust in the GSF to carry out a difficult but necessary mandate to support the Haitian authorities in reducing the influence of gangs and creating the time and space necessary for longer-term stability. The first phase of that effort is now in hand, and implementation is progressing steadily. The GSF has established structures, planning processes, and coordination mechanisms to begin sustained anti-gang operations. We are moving into the early stages of action. The force has established its headquarters and rules of engagement, as well as some of the first command and control arrangements and intelligence structures.
It deployed its first forward operating base inside the strategic area, established continuous patrol patterns, and commenced early operations against gang infrastructure. On 21 June, the GSF conducted a cordon search and clear operation in Tabare, a major district of the Port-au-Prince metropolitan area. This led to the apprehension of several suspected individuals and the destruction of hundreds of Molotov cocktails. Immediately on the heels of that operation, we continued with mounted, dismounted, daytime and nighttime patrols in the same area and brought in bulldozers that removed barricades used by gangs to hold territory. I point out this example because it aligns with our concept of operations, which is deliberately incremental. The mission is concentrating resources in carefully selected priority areas, establishing persistent security and progressively expanding operational reach. Every push forward contributes to the conditions that make the next operation possible and more effective. These foundations are the building blocks of a functioning multinational force. On 6 July, the GSF seized weapons and ammunition that we reported to the Security Council panel of experts and placed in the custody of the Haitian authorities. Another example of this operational model occurred last week during a subsequent operation in the municipality of Delma. Despite coming under fire from gangs, the GSF successfully achieved its objective of finding and dismantling a cache of improvised incendiary devices, demonstrating both growing tactical proficiency and commitment to incremental expansion. Madam President, equally important has been the development of the institutional framework necessary to carry out responsible operations. I am grateful to the government of Haiti for its efforts to conclude with us, in a short period of time, the legal arrangements for facilitating the mission's speedy deployment and operational activities. These include status protection agreements for troop and police contributing countries and a handover agreement for the safe and legal transfer of detainees. These instruments provide the clarity necessary for the GSF to carry out its mandate in accordance with Haitian sovereignty and Haitian law. Likewise, I wish to express my sincere appreciation to the United Nations Support Office in Haiti, whose administrative, logistical, and operational support has been indispensable in enabling the rapid deployment and operationalization of the GSF. The mission has also established a comprehensive accountability architecture, including operational policies, mandatory induction training, and civilian harm mitigation measures. The GSF works in full compliance with the United Nations Human Rights Due Diligence Policy, HRDDP, and treats accountability as one of its most essential assets. This commitment was put into practice last week through the inaugural convening of the GSF UN HRDDP Dialogue Forum. Council members, Resolution 2793 also requested the development of strategic objectives and benchmarks to measure the effectiveness of the mission. In consultation with the government of Haiti and other stakeholders, the GSF has now completed and submitted that strategy to you. Our strategy distinguishes between implementing the mandate and achieving outcomes that the mandate intended to produce. It establishes measurable benchmarks for this Council to evaluate. Specifically, whether GSF operations are reducing gang control, building independent Haitian capabilities, and creating conditions for restoring state authority. The benchmarks provide a transparent and comprehensive basis for measuring progress and ensuring accountability to this Council and to the Haitian people for reaching an end state of GSF operations. Madam President, distinguished Council members, the political and humanitarian environment nevertheless remain extremely challenging. Armed gangs are likely to adapt their tactics to stay in control. Meanwhile, humanitarian needs continue to soar. Political uncertainty remains one of the most caustic variables affecting the success of the GSF. These dynamics reinforce the importance of close coordination with the United Nations system and with the Haitian authorities themselves. I fully concur with SRSG Ruiz Massieu. Restoring democratic governance in Haiti requires that citizens be able to live,
work, and participate in public life in safety and dignity. While security measures alone cannot address the country's broader political and governance challenges, they're an essential part of the solution. Council members, the GSF is in the early stages. No one should claim that Haiti's security challenges will be solved overnight, but this is why continued support matters. The institutional foundations have been established. The command structure exists. The operational model is showing promise. Forward operations have begun. This is the point at which additional investment begins to generate increasing returns. If this momentum is sustained, the GSF will progressively expand and increase pressure on gangs and their patronage networks. If momentum is interrupted, we risk losing this flow. The international community has, for the first time in several years, a mission with a clear mandate, a coherent operational concept, measurable benchmarks, strong accountability mechanisms, and firm political support. The opportunity before us is not simply to sustain a mandate, it is to sustain momentum. Thank you, Madam President. Je remercie M. Christofidis de son exposé et je vais maintenant faire une déclaration en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Distingués membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur de prononcer cette déclaration au nom des A3, à savoir le Libéria, la Somalie et mon propre pays, la République démocratique du Congo. Nous remercions les représentants spéciaux du secrétaire général, M. Carlos Ruiz-Massieu, Mme Vanessa Fraser, Mme Monica Juma, directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ainsi que M. Jack Christofidis, chef de la force de répression des gangs, en sigle GSF, pour leurs exposés édifiants. Je salue la présence de son Excellence, Madame Madame Forbin, ministre des Affaires étrangères et des cultes de Haïti, ainsi que son Excellence M. Roberto Álvarez, ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine. Chers membres du Conseil, les A3 saluent les progrès réalisés dans le processus de transition politique en Haïti. Les avancées relatives au cadre électoral, à la planification budgétaire du processus électoral et aux préparatifs conduits par le Conseil électoral provisoire témoignent d'une volonté de progresser vers le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Nous encourageons les acteurs haïtiens à préserver cette dynamique par un dialogue inclusif et un esprit de consensus et d'appropriation nationale. Nous prenons également note des efforts engagés pour renforcer les institutions nationales, notamment à travers la mise en place de mécanismes spécialisés de lutte contre les crimes graves, la corruption et les flux financiers illicites. Le renforcement de l'état de droit et de la redevabilité demeure indispensable pour restaurer durablement la confiance de la population. Les évolutions si haut soulignées permettent d'entrevoir des perspectives encourageantes, mais elles ne sauraient occulter le fait que la situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante. Comme indiqué dans les paragraphes 16, 17, 18 et 19 du rapport du secrétaire général sur la question concernant Haïti, dont nous prenons acte, la violence des gangs continue de faire des victimes, de déplacer des populations et de saper l'autorité de l'État, et ces répercussions se font de plus en plus sentir au-delà de Port-au-Prince. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'expansion territoriale continue et la sophistication croissante des réseaux criminels organisés, notamment leur contrôle des axes de transport stratégiques, des ports et des chaînes d'approvisionnement essentielles. Nous saluons donc le lancement des opérations de la force de répression des gangs et les efforts entrepris par le service de sécurité des Nations Unies pour appuyer son déploiement. Les A3 attendent avec intérêt la poursuite du déploiement de cette force et l'atteinte rapide de sa pleine capacité opérationnelle, conformément à son mandat et en appui aux efforts de stabilisation menés par le gouvernement d'Haïti. Distinguished members of the Council, furthermore, the A3 welcomes the progress made in deploying international security support mechanisms, as well as the efforts aimed at strengthening the capacities of the Haitian National Police. We call for greater mobilization by the international community to ensure the human, financial, and logistical resources necessary for the full implementation of these efforts.
The A3 wishes, however, to emphasize that security operations, essential as they may be, will only yield lasting results if they are accompanied by the rapid and effective restoration of state authority, the functioning of judicial institutions, and the consistent provision of essential public services in the areas recaptured by the government. It is equally crucial to dismantle criminal economic activities, illicit armed trafficking networks, and all the mafia-style financial networks that fund the gangs and enable them to rebuild their capacity to cause harm. Lasting stabilization requires, in addition to enhanced security, efficient governance, inclusive economic prospects, and the restoration of trust between public institutions and the population. In this regard, the A3 takes note of the options presented in the latest Secretary General report of May 29, 2026, pursuant to Resolution 2814, to support Haitian efforts to implement a process of disarmament, dismantling, and reintegration of gang members. This process would benefit from being placed under the auspices of the Haitian authorities to ensure full national leadership and ownership by the relevant institutions. We further reaffirm our support to a phased approach, led at the national level and tailored to the realities of the Haitian context, while complementing ongoing security efforts. In the view of the A3, the success of this process will depend on a sustained commitment from international community based on consistent political support, adequate resources, predictable and sustainable funding. Regarding the particularly sensitive situation of children associated with gangs or in conflict with the law, as referred in the Secretary General's report, the A3 strongly condemns their recruitment and use by gangs. The A3 emphasizes that these children must first and foremost be regarded as victims and as such must benefit from appropriate measures for protection, rehabilitation, and reintegration. The A3 believes in this regard that the success of future disarmament, demobilization, and reintegration programs will depend on their ability to address the socio-economic factors that facilitate the recruitment of children into gangs. We would also emphasize that unless credible alternatives are provided in terms of education, vocational training, and economic integration, the risk of re-enlistment in criminal groups will remain high. The A3 therefore calls for strengthened cooperation among the Haitian authorities, the UN system, in particular UNICEF, and other relevant partners to design and implement sustainable reintegration programs centered on the best interests of the child and tailored to the realities of the Haitian context. This protection-oriented approach must be extended to all children. Furthermore, the perpetrators of serious crimes must be brought to justice and held fully accountable for their actions, in accordance with the rule of law through credible, effective, and impartial national justice mechanisms. Distinguished members of the Council, the A3 reaffirms that the fight against impunity remains an essential pillar of lasting peace. Strengthening judicial capacity, anti-corruption mechanisms, and financial investigations is essential to consolidate the political and security gains made. In conclusion, the A3 countries wish to emphasize that the sustainable restoration of peace and stability in Haiti requires an integrated approach, coherently linking security imperatives, the fight against transnational organized crime, political dialogue, the rule of law, justice, humanitarian action, and development. The current momentum presents a window of opportunity that must be capitalized upon and preserved. Success will depend above all on the commitment of Haitian stakeholders with the consistent, and sustained support of the Security Council and the international community. With this in mind, the A3 reaffirms its full solidarity with the brotherly people of Haiti, as well as its unwavering commitment to Haiti's sovereignty, unity, and territorial integrity. We reiterate our support for the effort led by the Haitian authorities and the people to restore constitutional order, lasting peace, and inclusive, sustainable development. I thank you. Je reprends mes fonctions de présidente du Conseil et je donne maintenant la parole aux représentants des États-Unis. Thank you, Madam President. Good to see you. Welcome. And thank you very much to our briefers who have traveled here today. Many I was able to meet with and sit with in Haiti just a few weeks ago when I had the opportunity to visit Port-au-Prince and Santo Domingo.
during my trip down. I was able to see the officials from both the United Nations, the Haitian government, the Dominican government, and a number of other brave and interested parties like UNICEF, the NGO Save the Children, and others who are working the incredibly heartbreaking issue of reintegration of children. In one case, sadly, we sat with an 8-year-old boy who had been groomed by the gangs to kill by teaching him to kill dogs. And fortunately, that young child has been rescued, but there's so many more to go. Colleagues, if you haven't been down to see the new gang suppression force and to see the fight that's before us in Haiti, I highly, highly recommend you do so, and certainly try to do so before our mandate renewal this fall. I think many of you will find it incredibly enlightening. As you know, Haiti's just a few hundred miles from Florida, and in that regard, it is a critical interest to the United States, in addition to the Council, as it moves, these gangs move guns and drugs and terror throughout the Caribbean and onward to West Africa, Europe, and the United States. And as we've heard from the briefers today, they have literally turned entire neighborhoods, an entire city, the capital, Port-au-Prince, into a kill zone. They've taken over roads, ports, the main port, hospitals, prisons, and they are exporting their crime far beyond Port-au-Prince. What was incredibly disturbing, amongst many things, is that they are valorizing it. They're celebrating it on social media sites like TikTok and Facebook and Instagram, portraying themselves as revolutionaries as they recruit children to their cause, often terrorize the Haitian people by their executions and other forms of torture. And the most disturbing thing is they're making money off these social media sites, and that is something that we will be working to address in the very near future to shut that down. As the briefers have stated, these thugs stay in business by tolling primarily innocent civilians. They also conduct a sad number of kidnapping for ransom, where they force these impoverished families to literally sell whatever few belongings they still have in order to rescue their family members. And that's why the GSF's first priority, their top priority in their campaign plan that they briefed me on and they've laid out, is to take back the streets and take back the lines of communication and commerce from the ports into the interior. But I do want to share this with you, colleagues. From the Mongolian commander on down, these men and women are the real deal. I've seen these kinds of forces all over the world, all over the Middle East, South Asia, and Africa. And I know a well-led unit when I see one. And I thought a number of these officers, planners, from the civilians in charge of UNSO to the gang suppression force, the political operation, are dedicated, experienced, and have a good integrated plan laid out that now needs to be implemented. I saw Salvadorian aviation units, Jamaican special operations trainers, Chadian troops, and more coming in from around the world. In fact, 300 troops landed from Sri Lanka just while we were there. The soldiers and the police that I met were well trained. They're well armed and relatively well equipped. The UN has had to step in some cases. They are empowered with an offensive mandate thanks to the work of this council. They are empowered with an offensive mandate to take on the barbecues of Haiti, these gang leaders, and bring them to justice, frankly, and arrest Haiti back from these wannabe dictators who treat its streets like a violent playground. The U.S. is deeply grateful to the standing group of partners, to the troop and police contributing countries that are contributing to the GSF,
I could tell you firsthand the mission would not be possible without their commitment and sacrifice, and we're particularly grateful to the Dominican Republic, who sees this rightly as an existential threat to its security and has been incredibly, I think, as accommodating as it can be and should be into facilitating the GSF into getting into position in Haiti, so to speak. I also want to take this opportunity to thank ASG Daniela Crosleck and the UN Support Office team. They've worked quite diligently alongside the standing group of partners to ensure that the troop contingents are deployed as expeditiously as possible. Frankly, colleagues, I think over the past 10 months, the GSF has shown what the UN can do when it gets back to basics. And it's just the beginning. As the special representative stated, the GSF's progress will be measured, and that's so important that it'll actually be measured against the objectives and benchmarks that Special Representative Christofides has outlined. And that is in line with this Council's mandate. And I appreciate the coming forward with those measurements and those benchmarks so that the Council can then evaluate progress. And again, this is how the UN was intended to work. Nations come together, stop the chaos before it spreads, and shoulder the burden collectively. To that end, we look forward to working with our co-pen, Panama, as the Council seeks to renew the GSF mandate in September. And between now and then, I would call on, I've spoken to a number of the country representatives, but I would call on everyone with any type of airlift capacity to help deploy the troops and equipment, particularly help our colleagues in Sri Lanka and Bangladesh and Cote d'Ivoire to accelerate their deployment with airlift capacity. Obviously, the troops and equipment will get on the ground to help the Haitian people much faster if they come by air versus much slower sea lift. So I just can't emphasize that enough for all of our colleagues with any kind, commercial or military capacity, to help in that regard. So here's what victory looks like. Success looks like gangs no longer control half of Haiti. It means Haitian families can leave their homes without paying gang tolls, or in many cases often having to sell their children to the gangs, or even provide their children at gunpoint to the gangs. And victory means like bringing these gang leaders to justice, either arrested or neutralized. The GSF can win each of these battles, and the first clearing operation, I think, was a step absolutely in the right direction. But importantly, the Haitian government knows, I was able to meet with both the foreign minister who's here today and the prime minister. They know that the long-term answer must be Haitian security forces that can hold ground, enforce the law, and defend their own people. And colleagues, I just want you to appreciate what a brutal fight this is ahead of the Haitian security forces. I was able to meet with some police officers, and they told me the story of just 2 weeks prior, a police patrol, one of the armored vehicles got stuck in a ditch. The gang surrounded it, lit a fire underneath it, so that the Haitian police officers inside faced a brutal choice, either be burned alive or leave the safety of their armored vehicle. Obviously, they chose the latter. They were flayed alive in the streets, pinned to the side of their burning armored vehicle to send a message. So I don't mean to be too graphic here, but I want everyone to understand the fight that is ahead of the Haitian government and the brave men and women who step into these security forces. In another instance, the gangs often literally blockade the roads for their checkpoints. So there's a real need for engineering equipment, heavy bulldozers and the like, to clear these roads and clear these checkpoints. In another instance, one of the operators who was brave enough to work with us, to work with the gang suppression force to clear these obstacles, the gangs kidnapped the young man's family and held them hostage until literally he came and traded his life
They executed him in the streets to, again, send a message. He traded his life for that of his family. So I just tell you those, just a few of so many painful anecdotes that we cannot, I just cannot underemphasize the brutality that these gangs are facing or imparting upon their own people. But despite the difficult road ahead, the HNP, the Haitian National Police, and the Haitian Armed Forces are stepping up in a significant way. The U.S. supports wholeheartedly the HNP's P4000 surge recruitment program with the objective of adding 4,000 new police officers to Haiti by early 2027. Already, this program has graduated 2,000 new officers that are deploying to secure more territory across Haiti. And the U.S. is also pleased that Haitian authorities are fulfilling their pledge to the Haitian people to return the country to democratic governance. We commend in particular the Provincial Electoral Council for its concrete steps, both budgetary and otherwise, towards organizing elections for the first time in a decade. Colleagues, the Haitian people deserve streets free of gangs, institutions free of intimidation, and a government chosen by them, by the people. Haiti's collapse could never just stay inside of Haiti. Gang violence, drug trafficking, arms smuggling, illegal migration do not know borders. A safer Haiti supports the interests of this entire region and of every nation that wants the Caribbean to be free of criminal control. So just let me be clear, in case I haven't been, the United States stands with you. We stand with Haiti. We will continue to work with the Haitians, with the GSF, and with other international partners to restore security, share the burden, and help the Haitian people take its country back. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant des États-Unis et je donne maintenant la parole au représentant du Panama. Merci, Madame la Présidente. Agradecemos los informes del representante especial del secretario general para Haití, Carlos Ruiz Massieu, de la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Mónica Yuma, de la representante especial del secretario general para la cuestión de los niños y los conflictos armados, Vanessa Frazier, y el representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas, Jack Christofides. Saludamos al ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Congo, Thérèse Kayibwamba, la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Raina Forbin, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez Gil, y a los representantes de las delegaciones de México y Jamaica que nos distinguen con su participación. En primer lugar, valoramos la visita del secretario general a Haití y a la República Dominicana, la cual evidencia que la situación continúa ocupando un lugar prioritario en su agenda, en reconocimiento de los enormes desafíos que enfrenta esta nación, que sigue siendo símbolo histórico de liberación para toda nuestra América. De igual manera, destacamos la reciente visita de la directora ejecutiva de la UNOC, Mónica Yuma, la cual reitera el compromiso de toda la organización de las Naciones Unidas, incluidos su secretaria, agencias, fondos y programas con Haití. Los múltiples factores que inciden en la crisis multidimensional que afecta a la hermana República de Haití se encuentra intrínsecamente conectada. Y en esa conexión son precisamente quienes no son responsables de esta violencia los que sufren desproporcionadamente de sus consecuencias. En el ámbito humanitario, son evidentes las cifras de los más de 1.4 billones de personas que por temor a su vida se han visto obligados a desplazarse internamente y a vivir en desarraigo. También se manifiesta en los más de 5.8 millones de haitianos que enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Esta realidad se refleja con especial crudeza en los casos de violencia sexual y de género, en el porcentaje estremecedor de violaciones grupales contra mujeres y niñas y en el reclutamiento forzado de niños a quienes se les sigue arrebatando su infancia.
Así como la crisis multidimensional afecta simultáneamente distintos ámbitos de la vida del pueblo haitiano, la respuesta internacional, incluyendo este Consejo, debe abordar de manera integral el conjunto de los desafíos que enfrenta el país, reconociendo que la seguridad constituye la prioridad inmediata y la condición indispensable para avanzar en los demás ámbitos, incluido el proceso electoral. La Oficina Integrada de las Naciones Unidas, la Fuerza de Supresión de Bandas, la Oficina de Apoyo, el Comité de Sanciones, las organizaciones regionales y los socios bilaterales deben articular sus esfuerzos de manera integral, maximizando las sinergias entre sus respectivos mandatos, los cuales deben desarrollarse de manera entrelazada. Para que una respuesta sea verdaderamente integral, esta debe rescatar el control de la calle, abordar la situación humanitaria, la institucionalidad, el sistema de justicia y a la vez crear oportunidades económicas y sociales, especialmente para los jóvenes, quienes hoy, al carecer de oportunidades, son particularmente vulnerables al reclutamiento de las pandillas. En ese sentido, tomamos nota de la carta del secretario general con opciones para el establecimiento de un programa de desarme, desmantelamiento y reintegración. Esta nota detalla una iniciativa que requiere la atención urgente de este Consejo, particularmente por su énfasis en ofrecer alternativas a los jóvenes vulnerables, al reclutamiento de las pandillas, complemento indispensable a los esfuerzos en materia de seguridad. Además, destacamos la llegada de contingentes adicionales y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a la Oficina de Apoyo por su invaluable labor. Asimismo, saludamos de manera especial a Chad, Sri Lanka, Mongolia, Jamaica, El Salvador, Guatemala y a todos los estados que han aportado o se han comprometido a aportar contingentes para esta importante misión. En cuanto a prioridades, la situación de seguridad, esperamos que el despliegue de la Fuerza de Supresión de Bandas continúe fortaleciendo sus operaciones y consolidando los avances alcanzados en estrecha coordinación con los demás componentes de la respuesta de seguridad. Esa coordinación debe extenderse igualmente a los actores humanitarios a fin de preservar un entorno que les permita brindar asistencia de manera segura y sin interrupciones. Señora Presidenta, la estabilización de Haití no dependerá únicamente de restablecer su seguridad. Este Consejo, junto a la comunidad internacional, debe contribuir a impulsar un enfoque verdaderamente integral que combine seguridad, fortalecimiento institucional, justicia, desarrollo y protección de los derechos humanos. Sin embargo, el éxito de estos esfuerzos también requerirá el compromiso, voluntad política y liderazgo continuo de las autoridades haitianas y de su pueblo. Solo mediante esa acción conjunta podrán consolidarse las condiciones mínimas de seguridad necesarias para avanzar en la recuperación del país, crear las condiciones para una paz y una estabilidad duraderas y permitir que, mediante un proceso electoral libre, inclusivo y creíble, sea el propio pueblo haitiano quien decida el futuro de su nación. Muchas gracias. Je remercie le représentant du Panama et je donne maintenant la parole à la représentante de la Lettonie. Merci Madame la Présidente. I thank SRSG Carlos Ruiz Massieu, Executive Director of UN ODC, Monica Juma, SRSG for Children in Armed Conflict, Vanessa Fraser, and Special Representative for the JSF, Jack Christofides, for their very comprehensive briefings. And I welcome the participation of Ministers of Foreign Affairs of Haiti and Dominican Republic to this meeting. Madam President, Haiti stands at a pivotal moment
while security, humanitarian and political challenges remain profound, they also underscore the urgency of restoring democratic governance. We welcome the positive steps, namely amended electoral decree and the presentation of a revised, balanced electoral budget. And we encourage the Haitian authorities not to delay announcement of a clear and realistic electoral calendar. Holding elections is essential to rebuilding public confidence, demonstrating accountability to national stakeholders and the Haitian people who desire peace, security and stability. The current window of opportunity provides momentum, which is why preparations for the electoral process, including the expected start of the voter registration, must take place alongside the efforts to ensure optimal security conditions for inclusive and credible elections. Madam President, the deployment of the GSF is a game changer, and we commend the GSF and UNSO for their efforts and support to Haiti under exceptionally difficult circumstances. And we express our appreciation to all the member states for contributing personnel, equipment and funds at this critical time. As security operations continue, it is equally important that the international and the Haitian national security forces fully comply with the UN human rights due diligence policy, human rights law and international humanitarian law at all times. Compliance with human rights is a legal obligation, but also essential for strengthening public trust and ensuring the long-term effectiveness of security efforts. We also recall that women and girls are among those most severely affected by gang violence, which is why gender-responsive approach must be integrated and implemented efficiently. At the same time, lasting peace cannot be achieved through security measures alone. So we encourage the Haitian authorities to accelerate the development and implementation of a comprehensive and nationally owned disarmament, demobilization and reintegration strategy. And we reiterate that early implementation of the DDR programs is key to achieve durable security gains and prevent gangs from regaining ground. Existing proposals prepared by national and international stakeholders, also reflected in the latest Secretary General's report on DDR strategy, provide a valuable foundation and should be carefully reviewed and adapted to current realities. Child protection and special pathways for women and girls associated with the gangs must be prioritized. Madam President, sustainable progress in Haiti requires continued institutional reforms, particularly within the justice sector. The main enablers of gang violence in Haiti, such as weak governance, widespread corruption and fragile judiciary, should be addressed and tackled decisively to achieve concrete judicial outcomes and restore the much-needed trust in public institutions. Structural reforms are fundamental for building resilient institutions capable of delivering justice, combating impunity, and laying foundation for lasting peace and economic development. We also expect a swift and full operationalization of the 2 specialized judicial powers inaugurated in May to address mass crimes, including sexual violence. And we encourage the Haitian government to ensure comprehensive protection to women and girls of Haiti who face constant danger, insecurity, harassment, and brutality. We have observed that participation of women in different levels of governance and decision-making institutions is well below the target of 30% established in the Constitution. Significant improvement of the lives of women and girls in Haiti cannot be expected without a full, equal, and meaningful participation in the elections and in decision-making institutions at all levels of governance. And finally, Latvia continues to fully support BINUC's work, fostering inclusive political dialogue, supporting credible electoral process, strengthening the rule of law, advancing WPS agenda matters for positive change, recovery and long-term stability that the Haitian people deserve. And Latvia remains committed to these objectives. I thank you. Je remercie la représentante de la Lettonie de sa déclaration et je donne maintenant la parole à la représentante du Danemark. Thank you, Madam President, and welcome back to the Council. I also thank our briefers for their important contributions
and I welcome Their Excellencies, the Foreign Ministers of Haiti and Foreign Minister of Dominican Republic to this meeting. Madam President, as we've heard, Haiti continues to suffer a multifaceted crisis of extraordinary magnitude. Gangs are terrorizing the country. Families are being uprooted and displaced. Civilians suffer under dire humanitarian conditions and heinous violations of their human rights. Against this backdrop, I would like to make 3 points. First, addressing security is essential. Denmark welcomes the progress made in the establishment and expansion of the gang suppression force with the deployment of new contingents on the ground. We commend member states who have pledged their support and praise the UN for its quick action to establish the UN Support Office. It is imperative that all national and international efforts aimed at establishing security in Haiti are undertaken in strict compliance with international law. The GSF must operate with the highest standard of conduct and discipline, with robust oversight and transparency. Such conduct is also essential to gain and maintain the trust of the Haitian population. On this note, we welcome the remarks made by Special Representative Christofides in underscoring the GSF's accountability framework. Cutting off the gang supply to arms and ammunition remains critical to establishing security. We reiterate the need for the full implementation of the UN sanctions regime to stem illicit flow of weapons and target transnational organized crime. Second, Madam President, Haiti's dire humanitarian situation and human rights crisis must be urgently addressed. More than 6.4 million Haitians are in need of humanitarian assistance, while internal displacement rises by the day and the healthcare system is on the verge of collapse. We pay tribute to UN personnel and humanitarian partners who continue to provide assistance to those in need in such dangerous circumstances, and we call for the urgent scaling up of humanitarian aid and funding for Haiti's humanitarian response plan. At the same time, the human rights situation continues to deteriorate, with women and children bearing the brunt. Sexual and gender-based violence, including collective rape, is rampant. Children suffer grave violations and abuses of their rights at the hands of gangs. These assaults must stop immediately, and we condemn them in the strongest terms. Ensuring safe exit of children from gangs is also crucial. We welcome the Secretary General's letter of 29 May outlining options for a Haitian-led disarmament, dismantlement, and reintegration program, and call on the Haitian authorities to continue advancing nationally owned DDR efforts. We further call on the authorities to urgently address the systemic impunity by accelerating progress towards a functional justice system. Third, Madam President, there must be progress on the political process, including efforts to advance trust building among Haitians. An inclusive transition through credible elections is the only legitimate path to restoring constitutional order and democratic institutions. In this regard, we welcome the recent budget agreement for holding elections and urge the authorities to accelerate the process. In closing, let me reiterate Denmark's steadfast support to the people of Haiti. The Haitian authorities, with support from the UN and the international community, must continue the current momentum to re-establish security and make meaningful political progress. Denmark remains committed to working with all partners to this end. I thank you. Je remercie la représentante du Danemark de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Grèce. Merci Madame la Présidente. Permettez-moi tout d'abord de remercier nos intervenants pour leur exposé pertinent. Nous nous félicitons également de la récente visite du secrétaire général en Haïti qui a transmis un message de solidarité et mis en évidence l'ampleur de la crise ainsi que le caractère limité de la fenêtre d'opportunité qui s'offre à nous. Nous faisons écho à son appel, selon lequel Haïti demande au monde de tenir parole, alors que 6,4 millions de personnes ont besoin d'aide et que seulement 25% du plan de réponse humanitaire pour 2026 était financé à la mi-juin. Nous appelons à un financement prévisible à la hauteur des besoins.
In view of the aforementioned, I would like to make the following points. First, Greece welcomes the commencement of operations by the Gag Suppression Force and the operational support provided by the United Nations Support Office in Haiti. We note the force's gradual deployment, its initial patrols, and its targeted operation. The force's strategy offers a clear framework: removing gang control over territory, securing critical infrastructure, and strengthening the ability of Haitian authorities to contain gang violence. Its rapid and full deployment, supported by adequate and predictable resources, remains essential, particularly as gang violence continues to spread beyond Port-au-Prince. All operations must be intelligence-led, coordinated with Haitian institutions, and conducted in strict compliance with international human rights law. We welcome the operationalization of the human rights due diligence policy framework. Robust oversight and zero tolerance for sexual exploitation and abuse remain indispensable. The arms embargo must also be fully implemented. Security measures must be accompanied by efforts to strengthen the resilience of communities and support Haiti's long-term stabilization. At the same time, security gains must create space for political progress. We welcome the amended electoral decree of the 2nd of July and the agreement on a revised electoral budget. These are important steps, but the electoral calendar remains under review and outstanding concern must be resolved through inclusive dialogue. We urge Asian stakeholders to accelerate preparations as credible, inclusive, and safe elections remain the only legitimate path towards restoring constitutional order. BNU's good offices and electoral assistance remain indispensable. Second, the findings of the Secretary General's report on children and armed conflict remain deeply alarming. The United Nations verified 2,088 grave violations against 1,661 children in 2025, including the recruitment and use of 892 children. We welcome the PREGEN program and the reintegration of 573 children formerly associated with gangs. Children associated with gangs must be treated primarily as victims, not as security threats. We therefore welcome the recent transfer of 13 detained children allegedly associated with gangs to a transit center. We call for the full implementation of the handover protocol, operational child protection focal points, appropriate age determination procedures, detention alternatives, and safe, gender-sensitive reintegration pathways. We further urge all security actors to minimize child casualties, particularly in connection with unmanned aircraft systems, and to exercise maximum restraint during law enforcement operations. Greece also welcomes the National DDR Commission's roadmap and the Secretary General's phased options for support to a Asian-led DDR program. It must remain linked to community violence reduction, weapons management, justice reform, and recovery, while providing safe pathways for a disengagement, reintegration, and sustainable livelihoods. Disengagement must never confer impunity for serious crimes. We also welcome the inauguration of the 2 specialized judicial units for mass crimes, sexual violence, and financial crimes, and call for their full operationalization. Madame la Présidente, la Grèce réaffirme son soutien indéfectible au BNU, à l'UNSO et au GSF. La dynamique actuelle doit se traduire par une sécurité durable, le rétablissement de l'ordre démocratique et le respect de la dignité de tous les Haïtiens. La Grèce
salue la résilience remarquable du peuple haïtien face à des épreuves prolongées et réaffirme sa conviction que cette détermination doit être soutenue par une action internationale résolue et constante. Je vous remercie. Je remercie la représentante de la Grèce pour sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant de la France. Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord remercier le représentant spécial du secrétaire général, M. Carlos Ruiz Massieu, la directrice générale de l'ONUDC, Mme Monica Juma, la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Mme Vanessa Frazier, et le représentant spécial de la force de répression des gangs, M. Jacques Christofides, pour leurs interventions. Je salue la présence parmi nous de la ministre des Affaires étrangères et religieuses d'Haïti, Mme Raina Forbin, et du ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, M. Roberto Álvarez. Madame la Présidente, il est clair que la priorité pour Haïti reste de rétablir la sécurité et de permettre la restauration des services de base et de l'état de droit sur l'ensemble de son territoire. C'est un agenda qui nous engage pour répondre à une double urgence. Urgence pour les millions d'Haïtiennes et d'Haïtiens qui subissent au quotidien la violence des gangs criminels, les déplacements forcés et l'insécurité alimentaire. Urgence également, avec le rétablissement minimal de la sécurité et la réouverture des routes nationales, de faire aboutir le processus de transition politique. Seule la restauration des institutions démocratiques du pays, via la tenue d'élections, permettra de jeter les bases d'une gouvernance renouvelée à même de garantir un retour durable à l'état de droit et au respect des droits de l'homme. Pour s'attaquer à ce fléau de l'insécurité, nous disposons aujourd'hui d'outils qu'il nous faut utiliser pleinement. Tout d'abord, la force de répression des gangs poursuit son déploiement et elle s'est dotée d'une stratégie cohérente. Il importe d'accélérer sa montée en puissance pour lui permettre, avec le soutien du Bureau d'appui des Nations Unies, le BANU, de conduire dès que possible les opérations prévues pour la reprise des territoires aux gangs criminels et la sécurisation des infrastructures essentielles. La France y contribue d'ores et déjà avec un soutien politique, financier et technique. Nous veillerons également à ce que la force soit redevable en matière de droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il en va du respect des populations comme de la soutenabilité de l'effort international. Rappelons enfin que pour que nos décisions aient un effet à long terme, il nous revient d'appuyer les autorités haïtiennes dans le renforcement des capacités de la police nationale et celles des forces armées d'Haïti, ainsi que le contrôle des frontières, des armes et des munitions. La France continuera d'y contribuer à titre bilatéral. Ensuite, cette réponse sécuritaire doit être efficace, pour être efficace et durable, doit s'inscrire dans une approche globale visant au renforcement de l'ensemble de la chaîne police, justice, prison. La mise en œuvre d'un programme de désarmement, démantèlement et réintégration qui tienne compte de la situation particulière des enfants est essentielle. La France se tient prête à donner suite, avec les autres membres de ce Conseil, aux options proposées par le secrétaire général en mai dernier. Par ailleurs, nous nous félicitons des avancées dans la mise en place des pôles judiciaires spécialisés que nous soutenons dans le cadre de la présidence française du G7. Étape essentielle dans la lutte contre l'impunité. Le BINU doit aussi poursuivre son travail en faveur du renforcement des institutions nationales de défense des droits de l'homme et de la société civile. Enfin, ce Conseil a mis en place un embargo sur les armes dont une meilleure mise en œuvre permettrait de tarir les flux d'armes arrivant en Haïti. Il est complété de sanctions individuelles qui ont un effet dissuasif si elles sont appliquées aux individus qui soutiennent et financent les gangs criminels. Madame la Présidente, ce Conseil a pris ses responsabilités en mettant en place une architecture complète pour soutenir le retour à la sécurité en Haïti dans le respect de sa souveraineté, de son indépendance et de son intégrité territoriale. Il importe de continuer à poursuivre nos efforts en ce sens. La France continuera de se tenir aux côtés du peuple d'Haïti. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France de sa déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine. 主席，我欢迎卡伊宽巴外长主持今天的会议，感谢马歇乌特别代表
驻马执行主任弗雷泽特别代表、克里斯托菲利斯德特别代表的通报。我也欢迎海地外长多米尼加外长阁下和墨西哥牙买加代表出席今天的会议。自安理会上次审议海地问题以来，海地政治过渡挑战仍存，安全形势依然严峻，人道危机令人担忧。海地各方必须拿出更大紧迫感和更加务实的行动，同地区伙伴和国际社会一道，多管齐下，标本兼治，应对危机。我愿强调以下3点：第一，加紧推进政治过渡，打破海地危机的恶性循环，关键在于组建合法、有效、负责的政府，使国家治理重回正轨。秘书长报告显示，海地各方在过渡安排、选举筹备等方面分歧依旧，过渡前景仍不明朗。海地当局各党各派必须切实展现政治意愿，通过包容性对话凝聚更广泛共识，为尽早举行可信、包容的选举奠定基础，避免政治过渡继续拖延。中方支持联海办继续发挥斡旋作用，同加共体等区域组织形成合力。第二，着力改善安全形势。尽管海地警方和安全部队在部分地区的行动取得一定进展，但暴力犯罪依然猖獗，无辜民众深陷苦难。我们呼吁海地当局在打击黑帮暴力、加强安全治理等方面加大努力，特别是重视在安全行动中保护平民，特别是妇女、儿童等脆弱群体。我们注意到镇压黑帮部队部署和行动进展，希望其严格遵守国际法，在使用武力上慎之又慎，确保行动透明、通报及时、问责到位，以便安理会保持密切监督。非法武器弹药屡禁不绝，是海地黑帮暴力加剧的重要原因。中方再次敦促国际社会，特别是海地武器弹药主要来源国，严格落实安理会武器禁运，呼吁海地当局切实加强武器弹药监管，支持联合国毒罪办、区域组织等继续提供协助。安理会和制裁委应对有关进展加强监督。第三，持续缓解民生困境。海地安全乱象只是表征，深层症结是长期国家失能导致的经济凋敝、发展滞后。海地当局对此负有首要责任，必须加大民生投入，提供温饱、教育、就业等基本服务和保障，切实改善民众生存和发展环境。中方支持联合国发展和人道机构、国际和地区伙伴继续为海地提供建设性帮助，也希望海地持续加强自身能力建设，将外部支持转化为自主发展的内生动力。主席，海地的明天终究要靠海地人民自己来创造。我们支持海地人民牢牢把握自身命运，早日实现持久和平、稳定和发展。中方愿同国际社会一道，继续为此发挥建设性作用。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Fédération de Russie. Благодарим за обстоятельные доклады спецпредставителя Генсекретаря ООН Карлоса Руиса Масье, спецпредставителя Генсекретаря ООН по детям и вооруженному конфликту Ванессу Фризье и исполнительного директора Управления ООН по наркотикам и преступностям Монику Джума. Внимательно выслушали главу сил по борьбе с бандитизмом Джека Кристофидиса. Приветствуем участие в заседании министров иностранных дел Гаити Райны Формон и
Доминиканской Республики Роберто Альвареса Гиля. Гаити продолжает балансировать на рубеже, где движение вверх требует колоссальных усилий, а риск безвозвратно скатиться в пропасть хаоса остается запредельно высоким. О масштабах гуманитарной катастрофы на острове и недостаточном международном реагировании на нее красноречиво рассказал нам генсекретарь по итогам своего визита в Порто-Пренс в июне. Основополагающим шагом для стабилизации страны должно стать ее возвращение на конституционный путь развития и восстановление демократически избранных органов власти. В этом контексте усилия и временных властей, и международного сообщества в лице объединенного представительства ООН в стране справедливо сфокусированы на подготовке и организации долгожданных президентских выборов. Выражаем обеспокоенность в связи с затягиванием подготовительных мероприятий и переносом сроков голосования. Понимаем, что во многом задержка обусловлена объективной ситуацией в стране, но рассчитываем, что вскоре будут определены окончательные даты волеизъявления, которые в этот раз необходимо строго соблюсти. Призываем Временное правительство и все политические силы к диалогу и ответственной совместной работе на благо общенациональных интересов. Гаити должна самостоятельно определять свое будущее, без пагубного внешнего вмешательства, стоящего у истоков стольких проблем этой страны. Главной угрозой для безопасного электорального процесса в стране остаются банды, которые, как докладывает Управление ООН по наркотикам и преступности, из уличных группировок превратились уже в структурированные преступные сети с диверсифицированными источниками доходов и широким контролем над территорией, транспортными объектами и самой социально-экономической жизнью гаитянского населения. Вытеснить их с контролируемых ими рубежей должны силы по борьбе с бандитизмом, связки с гаитянской национальной полицией и вооруженными силами. Отмечаем прогресс в развертывании сил и операционализации отделения ООН для оказания им содействия. Рассчитываем, что теперь, когда вся логистика и материально-техническая база на месте, международный контингент сможет приступить к проведению решительных операций против гаитянских банд в рамках мандата, выданного Советом Безопасности. Одновременно вновь призываем руководство сил и ООНовских присутствий в стране обратить внимание на комплекс сопроводительных мер, без которых результаты, достигнутые силовыми методами, не будут устойчивыми. Речь прежде всего идет о комплексном разоружении и распуске банд, создании возможностей для реинтеграции их членов в мирную жизнь, а также о совершенствовании судебной и пенитенциарной системы страны для эффективного и справедливого обращения с задержанными. Отдельным приоритетом должно быть соблюдение прав детей и гуманное отношение к ним, включая случаи, когда они рекрутированы в банды. Поддерживаем работу по представленным в отдельном докладе Генсекретаря опциям международной поддержки программ разоружения и реинтеграции, при том понимании, что главную ответственность за усилия на этом направлении несут сами гаитяне. Госпожа председатель, стремление решить проблему банд исключительно силовыми методами, не затрагивая источники их финансирования и снабжения, прежде всего оружием, сродни попыткам откачивать воду из тонущего судна, оставляя без внимания саму пробоину. Вместе с тем, последний доклад УНП ООН прямо говорит о том, что контрабанда оружия на остров продолжается практически беспрепятственно. Введенное СБ эмбарго фактически не действует, и если несоблюдение санкционных мер гаитянскими властями еще можно списать на недостаток соответствующих ресурсов и компетенции, то почему трафик игнорируется США как крупнейшим источником незаконных поставок, остается загадкой. Более того, как отмечается в докладе, принятые Вашингтоном ограничительные меры против судов, прибывающих из Гаити, лишь создали дополнительные проблемы в поставках обычных грузов и гумпомощи в эту страну,
однако никак не воспрепятствовали получению оружия бандами. Мы готовы к конструктивной работе с Порто-Пренсом и всеми ответственными членами международного сообщества для возвращения стабильности и мирной жизни, в которых так нуждается гаитянский народ. Я благодарю за внимание. Je remercie la représentante de la Fédération de Russie de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à la représentante de la Colombie. Gracias, señora presidenta. Agradezco al representante especial del secretario general, Carlos Ruiz Massieu, a la directora ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Mónica Yuma, a la representante especial del secretario general para los niños y el conflicto armado, Vanessa Frazier, y al representante de la Fuerza de Represión de Banda, Jack Christofides, por sus informes. Saludo igualmente a su excelencia la ministra de Asuntos Exteriores y Religiosos de Haití, Rabina Forbin, a su excelencia el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, y a las delegaciones que nos acompañan hoy. Colombia reafirma su apoyo a Haití en sus esfuerzos por superar la crisis multidimensional, restablecer la institucionalidad democrática y consolidar el Estado de Derecho, el diálogo nacional inclusivo, la protección de los derechos humanos y la celebración de elecciones transparentes constituyen elementos indispensables para alcanzar una estabilidad sostenible. El informe confirma que Haití continúa enfrentando enormes desafíos para superar la crisis multidimensional, pero también ofrece motivos para la esperanza. El compromiso expresado por el gobierno de transición de avanzar con la organización de elecciones este año, restaurar las instituciones democráticas y el inicio de las operaciones de la Fuerza de Represión de Bandas representan una ventana de oportunidad que no debe desaprovecharse. Mi delegación celebra el despliegue de los primeros contingentes de la FRB, la operacionalización de la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas y la creación del Foro de Coordinación. Los resultados recientes en materia de seguridad demuestran el valor de una respuesta integrada liderada por las autoridades haitianas. No obstante, esos logros solo serán sostenibles si se acompañan del fortalecimiento de las instituciones, del combate al tráfico ilícito de armas y de políticas que aborden las causas estructurales de la violencia y generen oportunidades socioeconómicas para la población. Colombia reitera el llamado a que toda operación de seguridad se desarrolle con la estricta observancia por los derechos humanos y a los principios de debida diligencia. A su vez, exhorta a adoptar un enfoque diferenciado para la protección, atención de los niños, niñas y adolescentes vinculados a las bandas. En ese sentido, mi delegación saluda el informe sobre las opciones para una estrategia de desarme, desmantelamiento y reintegración y el fortalecimiento del sector justicia. El DDR es un componente esencial para consolidar la paz y prevenir el reclutamiento, especialmente de menores. Colombia reitera su disposición a seguir contribuyendo a estos esfuerzos mediante cooperación técnica e intercambio de experiencias, como lo demuestra la reciente visita a Haití de la directora de la Agencia Nacional de Reincorporación y Normalización, destinada a apoyar el trabajo de la Comisión Nacional Haitiana para el desarme, desmantelamiento y reintegración mediante el intercambio de lecciones aprendidas y herramientas derivadas de la experiencia colombiana. Nuestra experiencia nos ha enseñado que no puede haber paz sin justicia. En esa línea, Colombia celebra la puesta en marcha de las unidades judiciales especializadas y el incremento del presupuesto destinado al sector. Es preocupante, sin embargo, la persistencia de la impunidad
en casos de alto perfil y de graves violaciones de derechos humanos, los elevados niveles de detención preventiva prolongada y las barreras para hacer a la justicia que enfrentan las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y basada en género. Colombia reitera la importancia de incorporar plenamente una perspectiva de género en la respuesta institucional. En este contexto, la delegación de Colombia reafirma la importancia de garantizar el debido proceso y el acceso a una justicia oportuna, de conformidad con los estándares internacionales. Los esfuerzos destinados a consolidar la paz en Haití deben acompañarse de reformas que aseguren un sistema judicial eficiente, con el fin de contener la impunidad y mejorar las condiciones carcelarias. Así como no puede haber paz sin justicia, tampoco puede haber paz sin la participación plena, efectiva, segura y significativa de las mujeres. Colombia reconoce el compromiso del gobierno haitiano y el trabajo de VIVO para promover la participación de mujeres y jóvenes en el proceso político e insta a seguir profundizando estos esfuerzos. La estabilización de Haití requiere ir más allá de la respuesta inmediata a la inseguridad. Es indispensable generar oportunidades económicas, fortalecer la resiliencia climática y proteger los ecosistemas como base del desarrollo sostenible y de una paz duradera. Y es en esa línea que Colombia avanza en la implementación de su plan de trabajo bilateral con Haití. Para concluir, Colombia reitera su solidaridad con el pueblo haitiano y su compromiso de seguir acompañando los esfuerzos liderados por Haití para recuperar la seguridad, restaurar el orden democrático y consolidar el Estado de Derecho. La ventana de oportunidad que hoy se abre no debe desaprovecharse. En ese camino, el papel de VIVO y del equipo de las Naciones Unidas seguirá siendo fundamental para apoyar los esfuerzos nacionales y transformar los avances en una paz sostenible. Muchas gracias. Je remercie la représentante de la Colombie et je donne maintenant la parole au représentant du Bahreïn. السيدة الرئيسة، في البداية أود أن أرحب بترأس معالي السيدة تيريز كايا كومبا فاغنر وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية لجلسة اليوم، وأتوجه بالشكر أيضا لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة على تقريره، وإلى كل من السيد كارلوس ماسايو الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي، والسيدة مونيكا جوما المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيدة فانيسا فريزر الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، والسيد جاك كريستوفيدس الممثل الخاص لقوة قمع العصابات على إحاطتهم. وأعرب عن تقدير مملكة البحرين لجهود مكتب بينو لدعم التوصل إلى حل مستدام في هايتي. كما أرحب كذلك بمشاركة معالي السيدة رينا فوربن وزيرة الخارجية والشؤون الدينية بهايتي، ومعالي السيد روبرتو ألفارس وزير خارجية جمهورية الدومينيكان، وباقي المشاركين في جلسة اليوم. السيدة الرئيسة، ترحب مملكة البحرين بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها السلطات الانتقالية في هايتي لدفع العملية السياسية، وفي مقدمتها إصدار المرسوم الانتخابي المعدل والتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية العمليات الانتخابية البالغة 120 مليون دولار. كما نود التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار الوطني الشامل والمستمر بين كافة المكونات السياسية والمدنية لبناء الثقة وتذليل العقبات، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة
تعيد ترسيخ المؤسسات الديمقراطية. السيدة الرئيسة تتابع مملكة البحرين بقلق استمرار أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي تشنها العصابات وما ينتج عنها من مآسٍ إنسانية تشمل مقتل وإصابة المئات وتشريد الآلاف، إلى جانب التصاعد المقلق في جرائم العنف ضد النساء والفتيات. وفي هذا السياق تؤكد مملكة البحرين على الدور الهام الذي تلعبه قوة قمع العصابات، وتؤكد على أهمية التنسيق اللوجستي لمكتب الأمم المتحدة للدعم في هايتي، وضرورة التزام كافة القوات الأمنية بالامتثال الكامل لسياسة احترام حقوق الإنسان والمعايير الدولية المعنية بحماية المدنيين أثناء العمليات المشتركة. كما نؤكد على الأهمية الاستراتيجية البالغة لبرنامج نزع السلاح والتفكيك وإعادة الدمج، باعتباره الضمانة الأساسية لتحويل المكاسب الأمنية المؤقتة إلى استقرار دائم ومستدام. السيدة الرئيسة، أن تمكين الشباب وحماية الأطفال يمثلان ركيزة أساسية لبناء السلام المستدام ومنع تجدد دوامات العنف. وفي هذا السياق تؤكد مملكة البحرين أهمية الاستثمار في التعليم وتعزيز فرص الشباب ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في حمايتهم من التجنيد والاستغلال على أيدي الجماعات المسلحة، بما يعزز قدرتهم على الإسهام في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. وفي الختام تعرب مملكة البحرين عن تضامنها الثابت مع شعب هايتي الصديق في مسيرته نحو تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه، وتجدد التزامها الثابت بالمبادئ الإنسانية والعمل المشترك مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق مستقبل أكثر أمناً واستقراراً. كما تجدد المملكة دعمها الكامل لمكتب بيم وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والتعافي الاقتصادي، بما يلبي تطلعات الشعب الهايتي الشقيق في العيش بأمان واستقرار وتنمية. وشكرا سيدة الرئيسة. Je remercie le représentant du Bahreïn de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Royaume-Uni. Merci Madame la Présidente. I would like to thank SRSG Ruiz Massieu, Executive Director Juma of UNODC, SRSG Frazier for Children and Armed Conflict, and Jack Christofides, the Special Representative for the Gang Suppression Force, for their briefings today. I also welcome the Foreign Minister, Minister Froben from Haiti, and Foreign Minister Álvarez from the Dominican Republic to this chamber, alongside representation as well from Mexico and Jamaica. I want to start by welcoming the Secretary General's recent visit to Haiti, which comes at a critical time for the Haitian people. Nearly 1.5 million people are currently displaced. More than half the population is food insecure, and access to essential services is severely restricted. Within the most recent reporting period, BNU documented 853 survivors of sexual and gender-based violence, in which collective rape accounted for 84% of cases. I will outline 3 urgent priorities to help address these intersecting crises. First, we welcome the deployment of the Gang Suppression Force, whose success will be key to addressing instability in Haiti. It is vital that operations are fully compliant with the human rights framework set out in Resolution 2793 and include robust child protection measures. In this context, the UK has committed up to $7.5 million to the Human Rights Compliance Mechanism for the Gang Suppression Force, delivered by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights. This builds on our support for the human rights elements of the GSF's predecessor, the MSS mission, and reflects our firm conviction that accountability and civil protection are fundamental to restoring trust and stability in Haiti. Second,
we remain deeply concerned by the high proportion of children recruited by gangs. We need to take action to break the cycle of violence and prevent future lost generations. We welcome the visit in May to Haiti of the SRSG for Children and Armed Conflict and the clear message that she has underlined today, that children associated with gangs must be treated as victims. We urge the Haitian authorities to implement the handover protocol for children associated with gangs without delay, including establishing the promised task force and framework. We also call on the government to develop credible and resourced disarmament, demobilization and reintegration programs that tackle the drivers of instability and protect the most vulnerable. Thirdly, recent progress on Haiti's electoral timetable is welcome. We encourage continued momentum towards holding credible elections, which are vital for Haiti's transition. Madame la Présidente, listening to colleagues today, many have referred to this being a critical moment, a window of opportunity. The United Kingdom remains committed to supporting a Haitian-led pathway to sustainable peace, where improved security is matched by strengthened rule of law and respect for human rights. We will continue to work with all Haitian stakeholders and our international partners to this end for the benefit of all the people of Haiti. Thank you. Je remercie le représentant du Royaume-Uni de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Pakistan. Thank you, Madam President. We are so pleased to see you preside over this meeting, and I would also like to welcome the distinguished Ministers of Foreign Affairs of Haiti and the Dominican Republic to this meeting. And let me also join colleagues in thanking SRSG Masio, Executive Director, UNODC, Ms. Juma, SRSG Frazier, and Special Representative GSF, Mr. Christofidis, for their briefings. Madam President, as we heard from the SRSG and other briefers, Haiti is gripped by complex, multidimensional challenges which require a comprehensive, multifaceted response, including the support of this Council. At the same time, durable solution of the country's long-drawn instability hinges on the decisive political and governance choices to be made by the Haitian stakeholders, as we have heard. President, I will make 4 points. First, political stability is essential. We welcome the Haitian authorities' focus on improving the security situation with a view to holding of elections. We hope that all political actors will work in unison to ensure the organization of elections in an agreed time frame. Second, security is indispensable. Protracted violence has had a devastating toll on the society. Atrocities perpetrated by gangs and violent actions of vigilante groups are deplorable. We hope that the arrangements put in place by the Security Council Resolution 2793, including the GSF, supported by UNSO, will help create necessary space for the Haitian security institutions, more importantly, the National Police, to take over the long-term security responsibilities in the country. Third, the humanitarian situation remains dire, with children and women facing the brunt. Association of children with gangs is a central challenge. We welcome the SG's letter detailing range of options for implementation of the DDR strategy. And we remain optimistic that the Haitian National Commission for DDR would continue to lead in formulating a strategy best suited to Haitian conditions. And fourth, the perennial issue of flow of illegal weapons into Haiti must be addressed. Effective regional and international efforts to implement 2653 sanctions regime can go a long way to curb the illicit arms flow into the country and disrupt the ability of gangs to perpetrate violence.
Madam President, long-term stability of Haiti requires a holistic and responsive Haitian-led and owned process, underpinned by dialogue and cooperation, and backed by well-coordinated and executed international and regional support. What Haiti needs today is unity of purpose in the best interest of the Haitian people. Pakistan stands ready to play a constructive role in helping Haiti achieve durable peace, progress, and prosperity. I thank you. Je remercie le représentant du Pakistan de sa déclaration et je donne maintenant la parole à son Excellence Madame Raina Forbin, ministre des Affaires étrangères et des cultes d'Haïti. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer la présidence congolaise du Conseil de sécurité pour le mois de juillet et lui souhaiter tous mes vœux de succès. Permettez-moi, au nom du Premier ministre de la République d'Haïti, Son Excellence Alex Didier Fils-Aimé et du peuple haïtien, d'exprimer notre profonde gratitude aux membres du Conseil de sécurité ainsi qu'à tous les membres qui continuent d'accompagner Haïti dans sa quête de paix, de sécurité, de stabilité, de démocratie et de prospérité. Je tiens également à remercier le représentant spécial du secrétaire général pour Haïti et le chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, M. Carlos Massieu, pour son exposé, ainsi que le secrétaire général pour son rapport trimestriel et sa lettre en date du 29 mai 2026, soumis en application de la résolution 2814 du Conseil de sécurité. Je souhaite également saluer la présence du représentant spécial de la force de répression des gangs, M. Jacques Christofides, ainsi que de la représentante spéciale du secrétaire général, Mme Vanessa Fraser, pour la question des enfants et des conflits armés. Les enfants d'Haïti sont les premiers à subir les conséquences de cette crise sécuritaire et humanitaire. Et c'est avant tout pour eux que nous devons ensemble rétablir durablement la sécurité afin qu'ils puissent grandir dans la paix, accéder à l'éducation et construire l'avenir qu'ils méritent. Nous remercions également Madame la directrice exécutive de l'ONUDC, Madame Monica Djouma, pour son intervention. Je salue la présence du ministre des Relations extérieures de la République dominicaine, mon homologue M. Roberto Álvarez, et nous appuyons la déclaration que l'ambassadeur de la Jamaïque prononcera au nom de la CARICOM. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude aux membres du Conseil pour leurs commentaires constructifs, notamment à l'ambassadeur Waltz pour son intervention, au cours de laquelle il a partagé avec le Conseil les principales observations issues de sa récente visite en Haïti. Aujourd'hui, je souhaite transmettre un message plein d'espoir pour le peuple haïtien et pour nos partenaires internationaux. Des progrès réels sont enregistrés sur le terrain. Nous sommes plus près que nous ne l'avons été depuis plusieurs années afin de rétablir la sécurité et d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et participantes. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment pour la communauté internationale de se tenir résolument aux côtés du peuple haïtien, de consolider les progrès déjà accomplis et d'aider Haïti à retrouver durablement la voie de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la démocratie. Madame la Présidente, malgré les défis, Haïti avance. Nos forces de sécurité et la force de répression des gangs sont pleinement mobilisées pour rétablir la sécurité. Le gouvernement demeure pleinement engagé à rétablir l'ordre constitutionnel tout en mettant en œuvre les réformes nécessaires pour renforcer la sécurité, renforcer les institutions publiques et améliorer les conditions de vie de la population. Le processus électoral est aujourd'hui plus avancé qu'il ne l'a été à aucun moment au cours des 10 dernières années. 2 des 3 grandes phases nécessaires à l'organisation des élections nationales ont déjà été achevées. La phase restante relève de la responsabilité du Conseil électoral provisoire
qui devrait publier le calendrier électoral officiel dans les prochains jours. Le processus d'enregistrement des partis politiques est finalisé. L'inscription des électeurs est actuellement lancée. Le processus électoral est pleinement opérationnel. Car plus que jamais, le gouvernement haïtien est convaincu que la seule voie d'avenir pour Haïti passe par la sécurité, la stabilité et les élections. Madame la Présidente, Haïti a besoin d'élections libres, crédibles, inclusives, mais surtout participatives. Des élections qui restaurent la confiance. Des élections qui renforcent la légitimité démocratique. Des élections qui ouvrent la voie à une paix et une stabilité durables. C'est ce qu'espèrent aujourd'hui 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants en Haïti. Aujourd'hui, 7 des 10 départements d'Haïti sont en mesure d'accueillir des activités électorales sans entrave majeure sur le plan sécuritaire. Le déploiement de la force de répression des gangs dans ces 3 départements restants est encore essentiel pour que chaque citoyen haïtien puisse exercer librement et sans crainte son droit fondamental de choisir ses dirigeants. La sécurité constitue le fondement indispensable d'élections légitimes. Le gouvernement a pris des mesures considérables pour rétablir la sécurité. Depuis janvier 2026, plus de 2000 policiers ont été formés dans le cadre du programme gouvernemental P4000, tandis que le recrutement de 1500 nouveaux membres des forces armées d'Haïti est actuellement en cours. Si les progrès se poursuivent comme prévu, d'ici à la fin de l'année 2026, la police nationale sera renforcée de 4000 policiers supplémentaires, tandis que les forces armées accueilleront 1500 nouveaux militaires. Notre objectif est clair: bâtir progressivement des institutions de sécurité haïtiennes capables d'assurer durablement la sécurité du pays. Les résultats concrets sont déjà obtenus sur le terrain et ils sont encourageants. 3 camps de personnes déplacées internes ont été fermés, permettant à de nombreuses familles de regagner leur foyer. Parallèlement, le gouvernement promeut une nouvelle approche de la réponse humanitaire, en passant de l'aide à l'investissement, from aid to trade, afin de créer des opportunités durables pour le peuple haïtien, en particulier pour sa jeunesse. En parallèle, nous avons réactivé la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réintégration, et nous poursuivons la mise en œuvre d'importantes réformes judiciaires destinées à renforcer l'état de droit et à la reddition des comptes. 2 pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes de masse, des violences sexuelles et de la criminalité financière ont été inaugurés. Nous sommes toutefois conscients que ces progrès demeurent fragiles. C'est dans cet esprit que nous appelons le Conseil de sécurité à soutenir le plein déploiement de la force de répression des gangs ainsi que le renouvellement de son mandat afin de lui offrir l'appui nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Des progrès réels sont enregistrés sur le terrain et ce n'est pas le moment de reculer. Madame la Présidente, Haïti a été pendant trop longtemps définie à travers ces crises. Aujourd'hui, Haïti demande d'être reconnue pour les progrès qu'elle accomplit. Le peuple haïtien a fait preuve d'une résilience remarquable. Nos institutions continuent de fonctionner. La sécurité s'améliore. La reconquête du territoire se poursuit. Le processus électoral progresse. La République d'Haïti, sous le leadership du gouvernement du Premier ministre Alexis Fizemé, est résolument déterminée à se relever. La dynamique est réelle et nous ne pouvons pas perdre cet élan. C'est dans cet esprit de partenariat que nous appelons à un engagement international soutenu pour consolider les efforts déjà accomplis. Aujourd'hui, la communauté internationale est face à un choix. Elle peut préserver la dynamique qu'Haïti a bâtie au prix d'efforts considérables, au risque de voir des années d'efforts collectifs compromises au moment même où le pays est le plus près que jamais de rétablir durablement la sécurité et d'organiser les élections.
C'est pourquoi, aujourd'hui, soutenir le plein déploiement de la force de répression des gangs ainsi que le renouvellement de son mandat, c'est soutenir la sécurité. Soutenir la sécurité, c'est demeurer auprès d'Haïti. C'est un investissement en faveur de la démocratie, de la stabilité régionale, ainsi que de la paix et de la sécurité internationale. Ensemble, faisons en sorte que ces progrès encore fragiles deviennent irréversibles. Ensemble, permettons au peuple d'Haïtien de tourner définitivement la page de la violence et de l'instabilité afin de bâtir un avenir de paix, de sécurité et de stabilité. Car le moment est venu de consolider les progrès accomplis. Je vous remercie. Je remercie Son Excellence Madame Forbin de sa déclaration. Je donne maintenant la parole à Son Excellence Monsieur Roberto Álvarez Gil, ministre des Affaires étrangères de la République Dominicaine. Señora Presidente, señor Carlos Ruiz Massieu, representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Haití, señora Mónica Yuma, directora ejecutiva de la ONU-DC, señora Vanessa Fraser, representante especial de la ONU para la Infancia y los Conflictos Armados, y señora Raina Forbin, ministra de Relaciones Exteriores y Cultos de Haití, distinguidos miembros del Consejo. Felicitamos a la República Democrática del Congo por la conducción de los trabajos del Consejo durante este mes y agradecemos a todos los expositores por sus valiosos informes. A casi un año de la adopción de la Resolución 2793 y a pocas semanas de que este Consejo deba pronunciarse sobre su renovación, ha llegado el momento de hacer un balance. Un balance que no debe medir únicamente lo que hemos construido, sino sobre todo lo que aún debemos hacer para que la sociedad haitiana pueda comenzar a recuperar una vida normal. Este balance debe reconocer dos realidades. La primera es alentadora. Hace apenas un año, la comunidad internacional debatía cuál era el instrumento más adecuado para apoyar la recuperación de la seguridad en Haití. Ese debate ha quedado atrás. El país cuenta con una fuerza de supresión de bandas, una oficina de apoyo de las Naciones Unidas plenamente establecida, una estructura de mando en funcionamiento y operaciones que comienzan a producir resultados. Los avances logrados merecen el reconocimiento de este Consejo. Corresponde agradecer en particular a Estados Unidos por el liderazgo ejercido en esta iniciativa, así como a Canadá y a los demás estados que han contribuido con sus esfuerzos, recursos y apoyo logístico para hacerla posible. Expresamos igualmente un reconocimiento especial a los países que han aportado lo más valioso, sus hombres y mujeres desplegados sobre el terreno, cuyo compromiso constituye una demostración concreta de solidaridad con Haití. Pero existe una segunda realidad. La fuerza fue autorizada para contar con hasta 5.550 efectivos. Sin embargo, hasta ahora solo poco más de 1.000 se encuentran en Haití. Esa diferencia representa el principal desafío para el éxito de la misión. Tenemos tropas comprometidas, recursos para sostenerlas y una estructura de mando en funcionamiento. El obstáculo más importante para su despliegue sigue siendo de naturaleza logística. La limitada disponibilidad de transporte aéreo estratégico para trasladar con rapidez los contingentes y los equipos ya comprometidos. No debería un obstáculo de naturaleza puramente logística interponerse entre la comunidad internacional y la protección de todo un pueblo. Por ello, hacemos un llamado a los Estados miembros que disponen de esa capacidad para que la pongan al servicio de esta misión. Bastarían unas pocas decisiones para acelerar significativamente la llegada de los efectivos y de sus equipos. Distinguidos representantes,
La urgencia tiene también una explicación estratégica. El tiempo no juega a favor de Haití. Cada semana de retraso permite a las bandas criminales consolidar su control territorial, ampliar sus fuentes de financiamiento, perfeccionar su capacidad operativa y reclutar nuevos integrantes, muchos de ellos niños, que sufren tremendamente, como ha sido señalado gráficamente hoy en esta sesión. Completar la fuerza no es únicamente una prioridad operativa, es la condición indispensable para comenzar a revertir la dinámica actual. La seguridad también resulta esencial para la transición política. República Dominicana desea ver a Haití celebrar elecciones libres, inclusivas y creíbles. Pero debemos reconocer una realidad evidente. No serán las elecciones las que producirán la seguridad. Será la seguridad la que hará posible las elecciones. Ese entorno seguro es el puente indispensable entre la transición política y la legitimidad democrática. Mientras amplias zonas del país permanezcan bajo control de las bandas, si bien reducidas, como ha señalado la ministra Forbán, difícilmente podrán existir las condiciones necesarias para un proceso electoral plenamente libre y representativo. Señora Presidenta, la recuperación de la seguridad, sin embargo, no bastará por sí sola. Será necesario continuar fortaleciendo la Policía Nacional Haitiana, el sistema judicial y los programas de desarme, desmovilización y reintegración, así como combatir con mayor eficacia el tráfico ilícito de armas y el financiamiento de las organizaciones criminales. Ese esfuerzo debe complementarse con una aplicación más efectiva del régimen de sanciones establecido por la Resolución 2653 de este Consejo. Dicho régimen fue concebido no solo para sancionar a los cabecillas de las organizaciones criminales, sino también a quienes las financian, facilitan el tráfico de armas, lavan los recursos provenientes de sus actividades ilícitas o les brindan apoyo material o político. Hasta ahora, su aplicación ha recaído principalmente sobre un número muy reducido de líderes criminales, mientras quienes financian, facilitan o se benefician de las actividades de esas organizaciones continúan en gran medida fuera del alcance de ese régimen. Debemos utilizar plenamente este instrumento para identificar y sancionar también a quienes sostienen y hacen posible el funcionamiento de esas organizaciones criminales. Romper esas redes de apoyo constituye una condición indispensable para lograr una paz duradera en Haití. Coincidimos plenamente con el llamado de la directora general de ONU-DC, Mónica Yuma, a desarrollar también una estrategia regional para combatir las redes criminales transnacionales que operan en coordinación con las pandillas haitianas. La crisis no puede enfrentarse únicamente dentro de Haití. Es indispensable desarticular también las redes regionales que alimentan y sostienen a estas organizaciones criminales. Reconocemos los esfuerzos que viene realizando el gobierno haitiano para fortalecer sus instituciones, entre ellos la incorporación de nuevos efectivos a la Policía Nacional, la formación de personal de seguridad y la creación de unidades judiciales especializadas para enfrentar los crímenes más graves. Estos pasos demuestran que, paralelamente al apoyo internacional, Haití también asume su responsabilidad en la reconstrucción de las capacidades del Estado. Una fuerza internacional puede ayudar a recuperar el territorio. Solamente instituciones haitianas sólidas podrán conservarlo de manera permanente.
República Dominicana continuará haciendo su parte, seguiremos cooperando con Naciones Unidas, respaldando la fuerza de supresión de bandas, reforzando el combate al tráfico ilícito de armas y contribuyendo, dentro de nuestras posibilidades, a la estabilización de nuestro país vecino. Señora Presidenta, dentro de pocas semanas este Consejo deberá pronunciarse sobre la renovación del mandato de la Fuerza y de la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas. República Dominicana respalda plenamente esa renovación, pero prolongar el mandato no bastará si no aprovechamos la ocasión para superar los obstáculos que todavía impiden a la Fuerza alcanzar la capacidad prevista. Renovarlo sin cerrar esa brecha equivaldría a mantener una promesa sin cumplirla. Existe una verdadera ventana de oportunidad, como ha sido ampliamente señalada en la mañana de hoy. Pocas veces han coincidido una fuerza internacional en proceso de expansión, una estructura de apoyo de las Naciones Unidas plenamente operativa, recursos disponibles, un renovado compromiso internacional y avances institucionales en Haití. Esa oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente. Nuestra responsabilidad colectiva es aprovecharla. Durante los últimos 4 años, este Consejo ha adoptado decisiones importantes respecto de Haití. Ya no necesitamos una nueva estrategia, necesitamos ejecutar plenamente la que hemos construido. Ello supone completar el despliegue de la fuerza, reforzar el embargo de armas, aplicar plenamente el régimen de sanciones establecido por este Consejo y continuar fortaleciendo las instituciones haitianas. El pueblo haitiano ha demostrado una resiliencia extraordinaria. Después de tantos años de sufrimiento, no necesita que aprobemos una resolución más. Necesita que las decisiones ya adoptadas por este Consejo produzcan, por fin, la paz, la seguridad y la esperanza que durante tanto tiempo le han sido esquivas. Esa es, en definitiva, la responsabilidad histórica que hoy compartimos. Muchas gracias. Je remercie son Excellence Monsieur Álvarez Gil de sa déclaration et je donne maintenant la parole au représentant du Mexique. Madame la ministre des Affaires étrangères et des Cultes d'Haïti, Son Excellence Raina